Mwale Saa Moja na Mariam Kendi. Katika taarifa inafahamika kama Mariam Kendi ananisaidia kwa lugha ya ishara, si mwingine bali ni Bi Naomi Mathu. Kuna mengi ambayo tumekuandalia, lakini kwa sasa tutangulize na vidokezo. Gavana wa Machakos waonya maafisa wa kaunti ya Machakos dhidi ya kutupa takataka ovyo ovyo kwenye mji huo. Na sheria katika county government ya Machakos, mtu akionekana anatupa takataka ovyo ovyo ashikwe. Rais William Ruto atetea mkataba wa afya kati ya nchi ya Kenya na Marekani. Deliver on health, a very primary and present agenda. Na binti mmoja eneo la Nyeri akimbizana kuvunja rekodi ya kukumbatia mti kwa saa 72. I am doing a groundbreaking 72 hours of environmental endurance. It's a non-stop tree hug. Na mtazamaji, hizi ndizo taarifa kamili. Rais William Ruto ametetea mkataba wa sekta ya afya ya shilingi bilioni 240 kati ya nchi ya Kenya na Marekani. Ruto alihimiza kwamba serikali ya Marekani ilifanya maamuzi ya kufadhili miradi iliyo chini ya serikali za kitaifa. Rais Ruto alizungumza haya alipokuwa katika ikulu ya Nairobi wakati wa mkutano wa 12 wa ushirikiano kati ya serikali ya kitaifa na serikali za kaunti. Mkutano huo pia ulihudhuriwa na baadhi ya magavana. Tazama. We have managed to structure a relationship that is going to support our health delivery outcomes with the government of the United States. And just to set the parameters correctly, the government of the United States is a solid partner of the government of Kenya. It is not a relationship that began recently. It is a relationship that has been built over time, a relationship that has been of mutual benefit to both the people of Kenya and the people of the United States. And when President Biden invited me 2 years ago for a state visit, the first after 18 years by an African head of state, it was a statement of confidence in the relationship between our two countries. When President Donald Trump invited me also alongside other colleagues from our region last week, we did agree between the two governments that much as we were going to sign one of the most consequential agreements on peace and security in our region, it was also necessary for us to further consolidate the relationship between the United States and Kenya by signing an agreement on matters health. That agreement was a request by the government of Kenya, because health is one of the big tickets that between the national government and the county governments we have been focusing on for the last 3 years. And it is because many families, many people in Kenya have suffered a great deal. Many people, in fact, estimates have put it at almost 1 million families every year sink into poverty and debt because of hospital bills. And therefore, it became a concern for us as citizenry in Kenya. It became a campaign matter for all parties in the last election. And we have robustly and aggressively undertaken far-reaching reforms
in that sector. Na mtazamaji, huku haya kijiri, gavana wa Machakos Wavinya Ndeti ametoa onyo kali kwa maafisa wa kaunti wanaotupa taka kwenye mji huo. Kulingana na Wavinya, baadhi ya maafisa wamekuwa wakitumia fursa hiyo kujinufaisha. Akizungumza zaidi, gavana huyo pia aliwaonya maafisa wanaotumia mafuta ya petroli vibaya katika kaunti ya Machakos. Privatization of waste management will inject efficiency and release government resources and attention to other functions. I direct the Department of Urban and Housing to implement this with immediate effect. I want to appeal to our members of the public, both individuals and corporate, to exercise care and concern for the environment by disposing waste in the designated waste collection points. Segregate waste at source. Collaborate with new service providers. I call upon Inspectorate team to enforce Environment Act by apprehending those flouting the law. Wale wanatupa takataka ovyo ovyo, kuna sheria katika county government ya Machakos, mtu akionekana anatupa takataka ovyo ovyo ashikwe. Machakos County, mumeona tumekuwa na shida mingi, watu wakitupa takataka ovyo ovyo. Takataka ni responsibility ya mtu. Unaona mtu wako kwa nyumba anakatakata vitu zake, anatoka hapo nje ya mlango anatupa takataka hapo. Katika county government ya Machakos tuko na sheria. Na nataka kuambia sasa kutoka leo we are enforcing hiyo sheria. Ukipatikana ukitupa takataka mahali hauko supposed kutupa, lazima sheria ifuatwe and the law will deal with you. Kwa hivyo maneno ya takataka tuangalie. Ni lazima kila mtu kwa duka yake, kwa nyumba yake akuwe na bin ya kuweka takataka. Wakiweka takataka hapo, kuna mahali tuna kama county tunasema hiyo takataka iende iwekwe. Lakini kuna watu hizi county surrounding, ukienda huko, ukienda kama Joska, takataka inaletwa kutoka county nyingine na malori wanakuja kumwaga takataka Joska. Nimesema kutoka leo hizo lori zishikwe. Yule atapatikana katika county government ya Machakos akitupa takataka ovyo ovyo, malori yao ishikwe na itupwe ndani. Na kuna wengine hata wafanyikazi wangu wameweka hizo dumping sites kama collection points ya kuokota pesa. Kwa hivyo wale wamezoea tabia ya kwenda kumbani dumping sites za Machakos County, ama kutengeneza zingine zao ndio waweze kuokota pesa, wajua wakati wao umefanya nini, umeisha. Na mtazamaji, kutoka Machakos sasa tuelekee katika kaunti ya Kilifi ambako kamati ya kitaifa ya malalamiko ya mazingira imetoa makataa ya miezi miwili kwa kampuni zinazoendesha machimbo katika kaunti ya Kilifi kuhakikisha zinazingatia kanuni za uchimbaji madini. Kulingana na mkurugenzi mtendaji wa kamati hiyo Bi Mary Njogu, wamepokea malalamiko kutoka kwa wakazi kwamba waendeshaji machimbo wanasababisha uchafuzi wa mazingira unaoathiri afya zao. Njogu alisema kuwa baadhi ya makampuni hazina vibali kutoka kwa serikali ya kitaifa na kaunti ya Kilifi ya kufanya biashara zao. Tumeona ya kwamba kuna athari nyingi za kelele na pia uchafuzi wa hewa, na tumezungumza na wenye kichimbo hiki na tumekubaliana kwamba ni sharti wafuate sheria, wapate license ambazo zinahitajika ili waweze kuendelea na kazi yao. Pia pale ambapo wamechimba na wamemaliza waweze kuziba mahali pale kwa kurudisha mchanga na pia kuweka fence ili pasiwe na shida kwamba watu wanaweza pata ajali mahali pale. Jambo lingine ambalo tumezungumza na tukakubaliana ni kwamba wataangalia mambo ya kelele na uchafuzi wa hewa, na tumekubaliana kufikia mwezi wa pili
wawe wameanza kurekebisha mambo haya. Na tutazungukia zile zingine, na pia hii ni kueleza wawekezaji wengine ni vyema wahakikishe pia kama kuna stakabadhi zozote ambazo zinahitajika kwa upande wa kaunti wawe nazo ili wafanye kazi wakiwa na sheria zote zikiwa zimefuatiliziwa. Ikiwa kama njia ya kutoa hamasa kwa Wakenya kukumbatia utunzaji wa mazingira, binti mwenye umri wa miaka 22 Trufena Muthoni yuko mbioni ya kuvunja rekodi ya dunia ya kukumbatia mti. Trufena alianza zoezi hilo Jumatatu ya wiki hii na amekumbatia mti moja eneo la Nyeri kwenye ofisi ya gavana wa eneo hilo kwa zaidi ya masaa 45 akiwa na azma ya kukumbatia mti huo kwa zaidi ya masaa 72. I am doing a groundbreaking 72 hours of environmental endurance. It's a non-stop tree hug to break my own world record. I am already a world record holder, so I set it for 48 hours, and I'm here to break my own world record. And this record was supposed to happen in Brazil during COP30, because indigenous forests and indigenous peoples was a center of COP30 climate talks. So this was a very good opportunity to represent indigenous people from Nyeri, from Kenya, and also in solidarity with Quilombolas, who are the guardian of the Amazon forests. But unfortunately, I didn't make it because of bureaucracy and because of unfair treatment from the Ministry of Environment. But I'm here to still do it because we have to do it for our people and for our planet. So during UNEA 7 and also towards youth summits in Nyeri. So the reason for doing this, one is because tree hugging is scientifically proven to be therapeutic. So when we have environmental degradation like floods and droughts, the victims have post-traumatic stress disorder. And I'm trying to tell people that we should come back to nature because we can only coexist with nature, and nature has healing. Also, it is to influence people to fall in love with nature, because I believe that, and we believe, that conservation begins with love, because we must nurture 1 million people who care before we plant 1 million trees. COP30 presented an opportunity for me to interact directly with people who make decisions about people in Yaku, the Yaku people, and also the indigenous people of Quilombolas. So it is because that's where COP30 was taking place, and it would give visibility for indigenous people from... It is not easy standing here for the last 24 hours. It's not going to be easy standing for 72 hours. But what the message that we should get is that everything is possible if we remain focused. And I want to speak to the youth and tell them, she is only 22. Think about her. If she is going to live to 80, how many things will she do that will put her in all over the map of the world? So even yourself, whatever you are, please do what you are doing in the right way. Do it and focus, other than just, wasting time and lacking anything to do. Be creative like she is. In other words, find something that you are ready to die for. Because look at what is happening. I was here yesterday. She was rained on. She was here all night. There have been no blankets. She's been exposed to all vagaries of the weather. But there she is, still standing strong. I have talked to her, and she's still ready to move on. That is the kind of youth we want. And that is the youth of Nyeri. That is the spirit of the Nyeri woman. Na mtazamaji, nasema kila laheri kwa binti huyo. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo kutoka Nyeri na meza mate, lakini isiende mbali, na rejea na taarifa zaidi baada ya mapumziko haya mafupi. Endelea kutazama. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako.
Is your home ready for an upgrade? Tired of furniture that's just ordinary? Welcome to Grandmark Furniture Hub, where high quality meets visionary design. We craft pieces that transform your space. Imagine sinking into our luxurious ultra comfortable sofa sets, or gathering you or your family around a stunning modern dining table set. Premium beds that scream quality and comfort. Stylish coffee tables, TV stands that elevate your living room. Side cabinets and office furniture that brings warmth and productivity together. From the softest fabrics to flawless hand-finished detail, every item reflects our promise, creativity and beyond, letting your style shine and allowing your furniture to tell your story. Ready to experience the Grandmark difference? Visit our Nairobi Utawala branch at Heritage Plaza or call us through 0710-228-888 or our Kisii Town branch at Magoma Peugeot Plaza adjacent to Quickmart Enchiro, or call us via 0797-089-048 or connect with us on all social platforms at Grandmark Furniture Hub. Grandmark Furniture Hub, creativity and beyond. I normally think there's nothing like a men-dominated industry and a women-dominated industry. Not the value you offer. People pay for value, people don't pay for gender. Proverbs chapter 16 verse 3 says, commit your plans unto the Lord. If you commit your plans and your desires to God, tell them, God, this is what I want. You know that successful cousin in the family? So he's a civil engineer. So he started telling me, you see, I have money and I've done construction. So you see, if you can do construction, it's also a good cause. So I landed in construction by chance. Give yourself grace. Knowing your strength. Believe it in your heart so much. Believe in your dream so much. Because if you don't see it yourself, if you don't believe in yourself and you don't believe in your dream, nobody will also believe in you. Outside marriage, we have roles which are governed by the company. We are employees of the company. We are spouses when we go home. Because if the stability which keeps you there, you will never stay. But it's for a deeper purpose, which is touching lives through construction. Ukitaka mali safi kuja Kemuma, CCTV utapata Kemuma, mulika mwizi electric fence utapata Kemuma, automatic gate utapata Kemuma, fire system, alarm system, fingerprint hapa, automatic gate, mali safi, kila kitu ya security ni Kemuma. Tumetambulika Kenya nzima Kemuma. Twende nalo Kemuma. Njoo na mi Kemuma. Twende Kemuma. Vitu ni fresh Kemuma. Mali yote fresh. Hapana deal na mtumba. Kila kitu ni fresh. Ukitaka mali safi, njoo na mi twende Kemuma Engineering System. Kwa security tuko fiti, hatuna competition, wanajua tuko fiti. Suka Kemuma Engineering Systems. We mind your security. Ukiwa na biashara yako ambayo ungependa imfikie mteja wako vyema na kwa njia sabamba, zungumza nasi kupitia 0758487904, 0758487904. Mwangaza TV ni tumaini la biashara yako. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Naam,
Naam, karibu sana mtazamaji wangu, nizidi kukujuza. Chama cha kitaifa cha biashara na kiwanda cha Kenya kimekataa mswada unaotaka kuanzishwa na shirika la kisheria la mashirika ya wanachama wa biashara nchini. Mkurugenzi wa chama hicho anayewakilisha eneo la Pwani, Bwana Shakir Swale, aliomba Wizara ya Uwekezaji, Biashara na Viwanda kuipa shirika la biashara nafasi ya kujadili mswada wa ushirikiano kati ya sekta ya umma na sekta ya kibinafsi. If a bill is brought to us, we are supposed to be involved right from the onset, and this is what we have. This is why you have rejected the bill and returned it back to sender. So we are asking the PS to allow us as the BMOs to have a discussion between ourselves and come up with a legal framework that will be able to undergo the public participation and probably have assent to the Parliament. This is what we are asking for. So today we came here to reject the bill that has been proposed, and we have given our statements and our memorandum. We have also shared it online to the PS's email, and we are therefore requesting all the other BMOs to stand with us so that we can have a structured approach on how we deal with matters to do business in Kenya. One thing you will realize, we had checked on the timetable that the public participation was even done. It was even skewed, because you'll find that the whole coast region, we only had this happening in Mombasa, in as much as we are now devolved. So it takes a while. It takes people to come all the way from Lamu just to participate for this event. They had only had five stations to do this public. I'll share this timetable with you later. And being Nairobi being left out, that is also a question that we also need to be answered. Wametuweka kando, na hata tulikuja kugundua last week wakati wamechapisha ratiba ambayo ilikuwa ni ya kuja kupitisha huu mswada katika counties. Kwanza tunajiuliza ni kwa nini wanafanya kitu ambayo wanafanya kwa ugiza. Kwa sababu kama ni kitu ambayo inahusu private sector, lazima tuhusishwe kama wafanya biashara ambao ni wa kutoka mashinani mpaka juu. Ile wanaita Business Council of Kenya ni kitu ambayo wanasema itatengenezwa, alafu hata Attorney General atahusishwa, atakuwa member wa hiyo. Kama ni kweli ni statutory body, kwa nini wanahusisha hata Attorney General na watu wa serikali wakuwe members? Kama ni private sector ambayo tutakuwa tunanegotiate mambo ya biashara na serikali, tupewe nafasi kama watu wa biashara, tutengeneze bill ambayo itahusisha BMOs zote za Kenya, na tutengeneze sauti yetu kama BMOs na kama watu wa biashara. Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba gavana wa Siaya James Orengo amewahakikishia wakazi kuwa miradi yote katika kaunti hii imefadhiliwa kikamilifu licha ya kucheleweshwa kwa utekelezaji. Akizungumza baada ya kutoa hotuba yake ya kila mwaka ya hali ya kaunti hiyo, Orengo alikiri wasiwasi wa umma kuhusu kazi zilizokwama, lakini akahimiza kuwa tayari bajeti imetolewa na bunge la kaunti hiyo kwa miradi mbalimbali. According to the government's budget implementation review report for the fiscal year ending June 2025 by the Controller of Budget, Siaya County has been rated as being among the few counties that have spent less of the annual budget on wage and more on development. Recent introduction of systemic changes in financial operations by the National Treasury, that is, introduction of the e-government procurement system, has delayed the rollout of development projects for this financial year due to the uncertainties that have surrounded the new system, including interventions from the courts, a matter that has elicited anxiety and concern from this assembly and the county as a whole. There is now adequate clarity, and all our departments are now under instructions to initiate and fast-track all the related processes for projects rollout. And this is coming at the end of the first half of the financial year. But
We have advised all officers involved that this procurement process must be expedited. Arising from unpredictable patterns of the exchequer releases, which is at times marked by delays, the administration has grappled with concerns over timely remittance of salary and salary byproducts, including statutory deduction as well as allowances to staff. This has been progressively rectified, but the Department of Finance is under obligation to prioritize processing and payments of outstanding allowances rightfully earned while discharging duties. Na mtazamaji, nikiangalia kwenye kopo la mkononi naona muda umetupa kisogo. Asante sana kwa kujumuika nasi hadi tamati. Aliyekunisaidia kwa lugha ya ishara amekuwa ni Bina Mathu, na mimi nafahamika kama Mariam Kendi, na kwa pamoja tunakutakia usiku mwema. Kwaheri.